Good morning viewers of Grasam Nansop Pal Dakibo Achibi Nutun update day Amnansop ke welcome grade ase channel day Nutun Manubra sa ase guledu subscribe grade aropa like iso guledu like share comments bi grade update nukra gene par hoi jala ka 2 din bitore moi video banaule na pare na update nukri daikse so itu karne Amnansop ke so sorry itu goi dia ase ida video show guledu par hoi jala ka 2 din majore ki channel laka important update dekise itu bi melai na itu video dem ena update kuri dibo so achi morning laka update to shuru kuro par hui jala ka 2 din 3 din bitore Indian politics majore bishi tangor update ina aina ase news insider 24/7 aro India laka alag news sources by hisab de West Bengal laka former chief minister Mamata Banerjee tai dole Congress logode join hui jawle pare guinam ena kota gre ase Mamata Banerjee ro shugli do puila time bi Congress logode ina milina daise ida Congress par phak hui ja bijirim 28 years hui jaina ase guinam ena ko ase so ida dole 28 years hui ja bijire Mamata Banerjee dole tai laka MPs aro MLA khan loina Congress logode join hui jawle pare guinam ena ko ase idu laka opore senior Congress leader Sonia Gandhi radole Mamata Banerjee de Indian National Congress laka vice president bi offer green ase guinam ena ko ase holebi ko anasa idu do shulum ekta possibility nolelum join hoi jawle pare guinam ena ko ase ida confirmation hwanai holebi sources pra ena goina takadu chanole barisha West Bengal laka Congress President Subhankar Sarkar taige ki da media khamram West Bengal laka former chief minister Mamata Banerjee do Congress lokode join hobo kwado husana misa azeguna ina huta time de Subhankar Sarkar taibar respond gra da isegi politics bidore dole achanak pra ki putli hoi jawle possible ase guinam ina kwado daise taibar kwa da isegi ida bido shule do khali Trinamool Congress noile Mamata Banerjee ekla noina leader of opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi game kun manubra prime minister hoina tikhom monja ase idugan dole sob Congress logode ai jawo like goinam ina gwadu taikse taira bido shuludo idam Mamata Banerjee dum Congress logode join hobole ase goina directly confirmation granai hulibi tai laga kota hisab debi dole Mamata Banerjee do Congress logode join ho nimidem kota do palwa grina chai ase goinam ina gwadu taikse Subhankar Sarkar badu gwa daikse ki khali Mamata Banerjee ekla noinam Trinamool Congress laka National General Secretary aro Mamata Banerjee laka nephew Abhishek Banerjee bi Congress logode join hobo kolidum Congress kando bishi palwa welcome krule ase guinam ena gwadu teise aro daiwa goise ki Mamata Banerjee de Congress kanra ki condition dise idu same condition dole Abhishek Banerjee debi tiwole ase guinam ena gwadu teise Aibule laka Rajya Sabha election karni Congress party hamra Madhya Pradesh state bram taigan laka candidate karni Meenakshi Natarajan taige nominate kura ladu dekshem idu nomination kura bijere election commissions of India hamra dole Meenakshi Natarajan do Rajya Sabha election de kandes kura naparibo koina reject kuri dia ladu dekshem election commissions radole Meenakshi Natarajan ki karni reject kurise kwa laka opore proper reason phal reason dia lado daise so itu karne Congress General Secretary K.C. Venugopal aru alak Congress leader khandole New Delhi de Election Commissions of India idu laka office pahar de Congress party kan ina Pradesh kurna takadu tikole parisem idu laka opore Telangana laka Chief Minister Ravan Reddy rado allegation laka ese BJP party khamra dole idu Meenakshi Natarajan tai laka seat te reject kurise kile golidum BJP party khamra idu Rajya Sabha seat jito nimile koinam ena kwadu teksem taiwer kwa asegi BJP party khamra dole India de khali ekta party electoral system ani do nimide koshish kuri ase goinam ena gwadu teksem idu do issue gulido North Korea de Kim Jong Un ba Quran sa ase goinam ena gwa ase kile gulido moi poila time bi update kuri se ki North Korea de election do hoilebi idu election de khali North Korea laka leader Kim Jong Un tai right chidole laka ekta ase so idu nasa BJP party khamra bi India de idu kam do kro nimide koshish kuri ase goinam ena gwadu teksem Aam Aadmi Party laka chief Arvind Kejriwal tairadu kwa da isegi Punjab Assembly election dole next year 2027 February de noina
this year 2026 November moina de lowole pare guinam ina gwadu taisem taira gwada isegi idu kotha do ushugledum alak sources kamra taige ina kotha gri ase guinam ina gushem so idu bradole taira Punjab de ekta road show grina thaka dem de taira gwada isegi idam Punjab state bidore thaka manukhan gedole khali ekta kam ase idu kam do ushogledu idam Punjab laga chief minister Bhagwan Singh Man taige aro wapas Punjab chief minister panawle laka kam ase gunam ina gwadu taisem taira gwa ase gi ida Punjab assembly election na pungchina khali 4 moina ase so idura dole Punjab state de Aam Aadmi party laka manukhan nolelum Punjab state laka manukhan dole chief minister aro Punjab state de Aam Aadmi party kan power de anonymity kam kura suru hoi jabo lage gunam ina gwadu taisem West Bengal laka ekta senior police officer ra kwa daisegi ida West Bengal laka former chief minister Mamata Banerjee tai laka against same FIR register grina ase guinam enagwa ase kile goledo kida West Bengal chief minister Mamata Banerjee ra West Bengal laka election rally campaign grid daise idu time de Mamata Banerjee ra do kwa daise gi West Bengal state laka minority community se belong gra manukhan matlab Muslim Christian Sikh Buddhist idu ge belong gra manukhan laka safety do issue goledum tai laka political present de ase guinam enagwa do daise tai ra gwa daise gi West Bengal state de chief minister garni tai aro ahanai guisho gulidum West Bengal state laga minority communities Christian Muslim Sikh Buddhist idu laka manukhan ge dole bishi danger hoi jabole ase guinam ena gwala du daisem tai ra gwa daise gi BJP khamra election campaign rally kra dem de ki misam mishi laka kotha grage biswas nukri lobi guinam ena goi dia la du daisem so idu laka opode guina ida Friday din de West Bengal former chief minister Mamata Banerjee laka against say FIR register grina ase guinam ina gwase par huija laka update de moira khoidia da exegim Prime Minister Modi dole India laka longest serving elected Prime Minister huija la do daisem so do laka opore Israel laka Prime Minister Benjamin Netanyahu ra dole Prime Minister Modi de congratulation kurala do daisem idu bijede Netanyahu ra do gwa da exegim PM Modi ra dole India bishi pawa change kuri dise aro India bidore thaka manukhan gem bishi pawa taira kam do guri dise gunam ena gwala do daisem Netanyahu ra do gwa daisegi Prime Minister Modi de dole India laka manukhan ekla ra noinam dunia laka manukhan bishi chunra kushi bai gunam ena gwa do daisem aro daira guisegi India bidore 250 millions manu do ishogle ekdam tuk paina thaka ida Prime Minister Modi ai ja bije tai khan dole tuk na pa hoise gunam ena gwa do daisem aro daira guisegi Prime Minister Modi ra dole dunia majore India country do ekdam fastest growing economic country banai dise gunam ena gwadu daisem aro daira guisegi ida Israel aro India laka friendship bidole puila daim de kina grina aise idu nisai aro aibole laka daim de bi grina chabo gunam biswas rakhi ase gunam ena gwala du daisem Arobi US President Donald Trump 10 June de Prime Minister Modi longest serving elected Prime Minister hoija laka opore congratulation kura daise aro Donald Trump ba guisegi Prime Minister Modi dole ekdam phal manu aro ekdam takat nole do ekdam healthy hwa laka manu ekta ase gunam ena gwadu daise Donald Trump ba guisegi BM Modi de dole arobi aibole laka din de bishi success hole ase gunam ena gwala du daise holibi 11 June de ekdam shocking update ekta aisegi India laka ship ekta ge dole US laka navy khanra attack kurnam 3 June India laka seafarer ke morai dise gwalaka khobor adu dikole barise matlab 10 June de US President Donald Trump Prime Minister Modi de congratulation gra daise aro 11 June de tinda India laka manuge US Navy khamra ina morai dia ladu daise idu brabe aro bishi shocking dokhi ase guledo ida dak Prime Minister Modi radole US Navy khamra idu 3 June manuge morai dia laka opore iku condemn noledo US kan logade iku kotha nukrina ase guinam ena goese so idu laka opore India laka ekdam popular YouTuber Truth Rathe radole X de likhina post kra daise gi
tinda India manuke morai dia laka opore ida dak Prime Minister Modi radole idu morai dia family idu kan lokodebi ekta kotha bi gorane aro iman silent krina boy ase guinam ena kwadu tekse truth rade radole Prime Minister Modi noinam PM Surrender Modi guina likhina refer gra ladu tekse aro iduge reply guna India laka ektam popular actor Prakash Raj Dairabi kwa daisegim Prime Minister Modi radole Misha Misi laka kotha gro nimide theory ekta ge rukhina taigole pare goinam ena kwa ladu daisem aro bi daira chalk screen kwa daisegim ki jani Prime Minister Modi rabi dole America ge surgical strike gro nimide plan krina taigole pare goinam ena kwa ladu daisem So idu US Navy kamra dinda Indian manuge morai dia laka opore choagali 13 June de update ba hisab de India laka External Affairs Minister S.J. Shankar taidole US Secretary of State Marco Rubio tai lokode kotha gurise guinam ena gwa ase ena kotha gurna S.J. Shankar badole idu morai dia laka opore India manu kamra US laka against ekdam strong protest thaigole ase guinam kotha kura taigise guinam ena guisem Hoilebi US President Donald Trump ba chaw khali kwa hisab de daira kwa ase India laka ship te attack kurina dinchun manuge morai dia dole US Navy khanbra nohinam Iran country ra attack kura ase guinam ena goyese idu laka opore Iran country kanbra bi goyese gim idu US President Donald Trump ba kwa dole ekdam baseless ase guinam ena gwa ase matlab ekdam kam na thaka laka allegation ase guinam ena goyese idu do isogule do attack kura tin bra hi chani baise gim idu India laka ship ke attack kurna tinchun manuke morai dia dole US laka Navy kanbra attack kurise gwa laka US Navy kanbra bi kui dia ladu daise holebi ida rakpe US President Donald Trump babi tai kamra attack kurana goyese aro India Prime Minister Modi rabi idu US kamra attack kurna morai dise guina chanena iku bi kotha nukrena takadu tikole parsem Leader of Opposition Rahul Kandera kwa daisegim Congress party kan function kuro nimide dole India laka state kan sob milibo like kwado iku nai guinam ena kwado daise malab India de BJP party kan rule nukura state sob na milise gulebi Congress party kan do function kura parobole ase guinam ena kwaladu daise daiwa aro kwa daise ki India de alak state kan kiman pia kam gro nolidum ki bia kam grishe gule idu time de all the Congress party kan dole India laka constitution de defend kuro nimide idu state laka against aro bishi biara fight kurole ase guinam ena gwadu daise Rahul Kandera do gwa daise gi Congress party khan dole BJP aro RSS khan idu khan laka mindset nole idu khan laka kam bia ase guna idu butli kuri diwo nimide laka ekta resistant movement ase guna ena gwala du daise daira gwa daise gi dai dole India country bidore 4000 km thing bra beraina jaise idu time de daira chanole barise gi political party khamrai India de putli gura parwole ase guina taira chani luise guina ena gwadu deksem taira gwa daise gi ida India la kamanu khan politician khan dole politics khilo nimide iku kam nai hulibi India de ida rule guna thaka party idu khan ba ki kam gore ase idu bia ase guina idu ge change kro nimide lakam phapna hi kruwo lege guina ena gwala do deksem aro taira gwa daise gi opposition party laka alliance khan Samajwadi Party, Rashtriya Janata Dal aro alak left party khamram tai laka party Congress party noile do tai ge Rahul Gandhi tai chungem bishi biara criticize kurilebi noile dum kushi napailebi tai khamra Congress party khan aro tai radole idu criticism de accept kurole ase guinam ena kwadu deksem tai ragwa ase ki Congress party khan aro tai radole tai khan party bitore ki bia kam gre ase guina alak party khamra koi ase idu kan dole ekdam khushi baina accept kurole ase guinam ena gwadu deksem aro daira gwa dekse gi Indian opposition party khamra dole 2029 laka general election kina chidwo lage guinam idu ekdam tangor challenge ase guina phapna gure ase hulibi 2029 laka general election do India laka opposition party khamra already chiti loise guinam Rahul Kandera ena gwala do deksem aro daira gwa dekse gi ida India laka manu khamra dole
Prime Minister Modi ra lead kura government de kushi napa hoise idu ra dole 2029 laka general election dum taikham rahi chitibole ase gunam ina gwado taikchem hoilebi dangor problem ekta do ke ase guledum 2029 laka general election bim Prime Minister Modi ra lead kura NDA government bram free and fair election kura naparbole ase gunam ina gwado taikchem so idu 2029 laka general election dum free and fair election kuri do nimide itaram India laka opposition party gandole so central government de nole to NDA government de question rise cross suru grow like aro opposition party gan so mili chawo like goinam ena kotha gura la do deksam report is up de idu kotha gura do ishulum par hoi jalaka 10 June de India laka opposition party gan so milina meeting loa time de kwa laka kotha daise gwa ase hulebi idu kotha do ishulu pahar de no lai dina taka lagam jo kali 13 June de idu kotha ena release kura la do deksam Central government brother announce kora daise ge ida central government brother le India bidore diesel do ushuglu to ekta gari de 18 de 200 liter ra opore na pe kabo koinam ena goese edu ekla noina industrial commercial aro institutional edukan ge bidole petrol pump de du diesel aro petrol dole na kiniwo like goinam ena restrict kri dia la do teksam central government kamra do go ase ge ida idu kam kurina taka dole I wole laka 90 days tak idu kam do kurina chawole ase guinam ena kwadu deksam tamra do goye ase ki idu kam kura dole specially diesel laka tam dole bishi oti jaise idu karne tai kamra idu kam do kuridi ase guinam ena kwadu deksam so achi laka update to imandak so please like share comments and don't forget to subscribe my channel stay safe take care and meet you guys in next video thank you